Okay, so hello once again. It's day 9 of the project Kaizen. And so हामी चाहिँ हिजो जहाँ लेफ्ट अफ गरेको थियौँ we are gonna continue from that. Let me just share the screen. Okay, so in the data types, we basically we revised about list tuples. So now let's go on to the strings, dictionaries, and many other more. And let's see up to 10 a.m. what we can finish, and we can just continue from that. Okay, let me just. This, hello, hello. I think it's clear now. Okay, so good morning, everyone, and सबैलाई good morning. So what we are going to do today is continue our Python master journey. So basically, we are also in the data types right now. So I'm the data types one at home, and we are gonna finish it up to this topic. Let's see. Strings, dictionaries, Python sets, conversion range. Yeah, we have already मैले चाहिँ पहिला नै सिकिसकेँ but it's gonna be like a recap होइन सार्को complete modules. I think we can finish up with chapter 6 building logic project structure. Okay, so now let's continue this course. Okay, okay, okay. So what is the output of the following code? So float one, that means 0 1. It will basically an error. So why is that? Because हाम्रो कुनै पनि एउटा चाहिँ fruits एउटा चाहिँ parenthesesमा चाहिँ if it is enclosed then it's a tuple, and tuple is basically an immutable data types and which can be immutated. That means if we have to like कुनै पनि एउटा चाहिँ in tuple, if we have to change anything, that means we have to delete the whole tuple. We can change the single items, elements, and anything. Append पनि गर्न मिल्दैन, केही गर्न नमिल्ने हुन्छ यसमा चाहिँ. Okay, so now let's move to the next lesson, strings. So strings, we have already used strings many times in our programs from the very beginning, like defining the variables in the quotation. Let's say is and wherever. Let's say f name is an variable and it has name. Let's say Lawson. Yeah. So simply this is an when it is enclosed by the double quotation or single quotation, it is known as the what do we say? It is the string. So हामी चाहिँ string भन्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ. So string भनेको पनि एउटा चाहिँ data types हुन जान्छ. So yeah, so string create गर्नको लागि we have already done that. Yeah, simple as that. So let's see if it works or not. Okay, it will show an error. It should show. Yeah, the playground is not working. Start Python. Mm, online online Python compiler. Okay, if you just copy this piece of code and just run it. Okay, yeah, because we have these two things. Basically, that's for the string. Creating strings, yeah, we have created strings and this one. Triple single quotes one use गर्न सक्छौँ होइन. Yeah, triple double, triple single. Okay, let's run it. It's not running, man. Okay, say this tab instead. If we run, then yeah, hey, hello. That means it works. I'm going to say single, double, and triple quote. It doesn't matter. It will be the string. Okay. So now let's move to the next lesson. We can just stop it. So first name is Jack and last name is Sparrow. That means Jack Sparrow. Yeah, simple as that. So escape sequence. Suppose we want to print a string like this. What's there? Okay. So what's there? Since there are quotation marks in it, we have to use this. Okay. I got it. Indicate. Okay. So we can use the escape sequence. So हामीले चाहिँ के गर्ने गरेका थियौँ भन्दाखेरि in our class we are taught like this. Okay?
So let's say we have this string. If we let's say hi अनि hi hero. Let's say कि हिरो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ वाट स्किप सिक्वेन्स युज नगरिकन नि वी युज प्रिन्ट के सरी लेट्स से if we run it, yeah, this background is not working, man. Okay, let's just go here and okay, let's run it. Hi hero. That means sorry, funny. We can also do it like this, but if you want to make it more real, then we have to use this. So के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि we have to basically let's say name equals to, so हामी चाहिँ स्किप सिक्वेन्स युज गर्न जान्छौँ क्या स्किप सिक्वेन्स भनेको चाहिँ यस स्किप सिक्वेन्स 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 इन दी स्ट्रिङ्स. So how is it works means if we have to with double quotation गर्नको लागि we can use slash quotation हैन सिम्पल के गर्न सक्छौँ slash quotation, and for the single we can just use slash single के गर्न सक्ने हुन्छ. So let's say अब यहाँ चाहिँ let's say my name is let's भनेपछि यस्तो Lashang. So let's say Lashang. So yeah, uh, we have to do this होइन. So let's print it. Print name. Okay, so we got this error. So किन रहेछ भन्दाखेरि let's see it here. Okay, it is black slash है, not the forward slash. Okay, so we got it. So अब हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ यसरी गऱ्यो भने so my name is not लासङ भन्यो भने is isn't लेट्स से कि इजन्ट हामीलाई चाहिँ यो गर्नु छ भने यतिकै गर्दा पनि हुन्छ बिकज हाम्रो चाहिँ मेन कोटेसन भनेको चाहिँ डबल छ. बट इफ केस वी हेभ सिङ्गल एन्ड वाट वी हेभ टु डु इज बेसिकली वी क्यान जस्ट do this backslash and it will just print it. My name is isn't, yeah, basically it's not class. Okay, so this is known as skip sequence in the strings. Skip sequence it's very useful होइन useful पनि हुन जान्छ. So let's save this tab instead and yeah, howdy, something like that. Okay, let's move to the next lesson. So what will be the output of the following code? Hey man, that means using money print on that. Okay, next line. Access characters of a string. That means यो पनि हाम्रो इन्डेक्सिङै युज हुन जान्छ. सो स्ट्रिङ भनेको नि एउटा सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स नै हो. स्ट्रिङ हाम्रो ट्रिपल्स लिस्ट जति पनि डेटा टाइप्स छ नि अहिलेसम्म पढेको 3 डेटा टाइप्स द्याट आर बेसिकली सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स के जसमा चाहिँ हाम्रो लिस्ट भनेको चाहिँ म्युटेबल हुन जान्छ भने हाम्रो चाहिँ जस्तै ट्युपल भनेको चाहिँ इम्युटेबल हुन जान्छ कि. Okay, let's see if string is immutable or immutable. Let's say llama. So for I in a print a. No, what the hell I'm doing, man? Print I. Okay, let's just run it. So what we got was so this tab instead. Okay, let's just comment it out and let's just print it. Okay, so LAM llama. So if so mutable हो कि unmutable हो भनेर let's check it either. So A0 लामालाई जामा बनाइदिउँ न कि तामा. Okay, let's go. So let's see T and let's run it as well. Print A. Okay, so what will we get? We should get Tama. So we didn't get Azure doesn't support item assignment. Okay, so that means it's also not mutable, something like that. You know, let's say let's append it. A dot append something. Let's say llama. Okay.
Let's see. Item assignment. Let's just comment it out. Okay. So यसमा चाहिँ एपेन्ड भन्ने मेथड पनि हुन जाँदैन. अ, ओके या एक्सेसिङ भनेको त्यही नै हो. इन्डेक्सिङै गर्ने नै हो जति पनि भनेको पनि होइन. What the hell is this happening? Let's just stop it. Move to the next lesson. So accessing a character. Write a program to access and print a character from a string. Assign the string name to movie. So we can just assign this in the movie. Okay, movie and Snowpiercer. Uh, assign all the Snow P I R C R. Snowpiercer being the fourth character of the string. So print what we have to do. Movie ko fourth है ना, and make it three. Okay. Yeah, that's it. Change the characters of the string. Yeah. So हाम्रो चाहिँ यो पनि इमिटेबल हुन जान्छ कि स्ट्रिङ्स आर अल्सो इमिटेबल. सो हामीले अहिलेसम्म पढेकोमा चाहिँ इमिटेबल दुईवटा चिज देख्यौँ है, ट्युपल एन्ड स्ट्रिङ्स. स्ट्रिङ्स पनि इमिटेबल हुन जान्छ. द्याट मिन्स यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेम जस्तो हो कि. लेट्स चाहिँ कि नेममा चाहिँ इफ यु राइट लास्ट सङ देन इट्स सुड बी इमिटेबल, किनकि तिम्रो नाम त चेन्ज हुँदैन नि त हरेक त्यसमा त. सो द्याट्स वाइ पल्प फिक्सन. वाट डज इट से पल्प फिक्सन. सो हाम्रो चाहिँ पल्प फिक्सन प्रिन्ट हुने भयो बिकज अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल्सहरू चाहिँ लेट्स चाहिँ एकचोटि डिफाइन गरिसकेका छौँ भने नेक्स्टचोटि गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ असाइन भइसकेको हुन्छ. सो वी हेभ टु अल्सो know about that. Let's move to the next lesson. So slicing strings, it is same as that what we slice the list in tuples. Same चिज नै हुन जान्छ. Basically, first of all, we will be like both slicing and then omitting the one side and other side, and basically negative slicing and many other things. We can also do that. Okay. So what will be the output of the following code? 1 is to 3, 0, 1 is 3. So UL. That means first of all we will have the UL. That means यो दुईटा एउटा हुँदा चाहिँ यो दुईटा गरिसक्यो A and C. So 2 is to, that means 0, 1, 2. 2 is to means LK. Okay. String slicing. So rat master, animal 0. So C. That means हाम्रो चाहिँ यो कुनै पनि इट इज इमिटेबल के. सो हामीले चाहिँ असाइन गर्न चाहिँ मिल्दैन कुनै पनि यसमा चाहिँ. एनिमल सी प्लस एनिमल. सो ऱ्याट मास्टरमा सी प्लस एनिमल 1:2 0 क्याट मास्टर हुन जान्छ. नाइस. सो यो ऱ्याट मास्टरलाई कसरी क्याट मास्टर बनाउने भन्ने एउटा चिज. हो नाइस म्यान. नाइस 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 नाइस. इट्स ए नाइस है. यदि हेर्ने भने लेट्स से कि यसले भने जसरी लेट्स से ए इक्वल्स टु वी हेभ लेट्स से द ऱ्याट मास्टर. सो हामीलाई चाहिँ एउटा क्वेसन छ अरे. कन्भर्ट दिस इन्टु द क्याट लेट्स से cat master. Okay, so basically what we can do is हाम्रो यसमा त इट इज इम्युटेबल नै त होइन. हाम्रो कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ चाहिँ इम्युटेबल हुन जान्छ. सो हामीले चाहिँ यो स्ट्रिङलाई चाहिँ डिलिट नगरिकन नयाँ स्ट्रिङ नबनाइकन सो कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ क्याट मास्टर बनाउने त भन्दाखेरि लेट्स सी. सो हामी चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट वी क्यान जस्ट डु इट के. प्रिन्ट लेट्स से सी एन्ड प्लस हामी कन्क्याटिनेसन युज गर्छौँ. सो वाट यु गोना डु इज ओ माइ गॉड isn't it charging, man? Just a minute. Okay, so what we can do is, so we don't have to include this in that R. So we can just what we can do is basically uh, A, and then we can use the slashing from what 1 to all. That's it. That's it, man. Cat master. Yeah, cat master. So you see what I'm pushing the numbers, eh? Cat master. Oh, nice, nice thing.
made really the strings. Let's try a few methods of them. Replace method replaces specified substrings. या अघिकै सेम केसमा नै इफ यु लुक एट इट क्या हामीले चाहिँ अघि चाहिँ ऱ्याट मास्टरलाई चाहिँ वाट वी क्यान डु इज वी क्यान डोन्ट टु क्याट मास्टर विदाउट डुइङ द बेसिकली स्लाइसिङ गरेर कि वी क्यान युज द सिम्पल फङ्सन इन रिप्लेस बेसिकली ओके सो फाइन्ड एनजी okay. The find method returns the index of the first occurrence of the substrings. That means n. A, B, E, N, 0, 1, 2, 3, nice. Lower methods. Okay. So I'm just registering lowercase र uppercase पनि गर्न मिल्यो. So one of the most important thing भनेको चाहिँ what we learned भन्दाखेरि we can just see it here. Okay. So अब यसैलाई चाहिँ what I can do is I can just print it using the replace function. Let's use the replace function in this string in this okay so what we can do is basically uh, print a dot replace so के गर्ने भन्दा r लाई चाहिँ let's just say c cat master yeah it is done होइन so basically हामीले चाहिँ r लाई चाहिँ c मा रिप्लेस गर्यौँ that means r लाई चाहिँ c ले रिप्लेस गरेछौँ a dot replace that's it so we can just go and shift run control run okay. Control enter okay cat master yeah yeah anyway it's good right okay now let's move to the next argo भनेको what we can also do is find let's just uncomment it and find print and we can just use the find a dot find so हामीले this indexing चाहिँ गर्छ कि let's say हामीले चाहिँ केही पनि छैन नि त यो भनेको 0 1 2 3 मा भन्नुपर्छ है good execution you can just print it okay 3 so कसरी 3 भन्दाखेरि because if you look at this rat master because 0 1 2 3 यो छ नि यो बिचको ग्याप यो पनि एउटा चाहिँ इन्डेक्सिङ हुन्छ क्या यसको लागि पनि सो त्यही नै हो है सो यो चाहिँ फाइन्ड गर्नुको लागि हुन्छ जस्तो तिमीले यसमा जति लेख्यो भने के लेट्स से गरे भने सो वाट इट विल फाइन्ड भने चाहिँ फर्स्ट सब स्ट्रिङको चाहिँ इन्डेक्सिङ चाहिँ यसले चाहिँ रिटर्न गर्न जान्छ 3 नै रिटर्न गर्छ ओके द्याट्स एन अमेजिङ थिङ yeah let's move to the next so हामीले चाहिँ find हामी चाहिँ कतिवटा मेथड पढ्यो भन्दाखेरि replace find and yeah many kind of things okay so now let's move on to the next find function yeah upper is upper case lower case simple as that okay let's move to the next question remembering string methods okay reverse string okay so slicing a string so slice we can do the positive negative and even the omitting slicing from the left or right or we can do anything so let's do this program Magnus Carlsen okay so chess champion ko naam aako cha yaha chai in the user string so what we have to do is get two string inputs from the user yeah text1 and text2 create a new string that will contain the first four characters of the text1 string first four characters that means what I have to do is text1 okay so text1 first four characters one is basically 2 0 1 2 3 4 5 okay first four characters and last four characters from the text2 last four characters okay first one and last one that means what I have to do is um, last four characters from where uh, minus 4 okay, let's see minus 4 2
text text 2 what we can do is -4 भनेपछि नेगेटिभ नगरौँ पोजिटिभ नै गरौँ है लास्ट क्यारेक्टर 0 1 2 बट इट इज लास्ट 4 क्यारेक्टर्स अफ द टेक्स्ट भनेपछि अगाडिको मिटभन्दा पनि पछाडिकोलाई ओके सो -3 बट -4 to yeah I guess this is it can into slicing say okay so once it total result okay let me just go here so this tab instead text 1 okay let's run it why is it not working man string 1 string 2 okay let's run it string 1 llama 0 1 2 3 4 भनेपछि यसमा त केही छँदै छैन त 1 2 5 0 1 2 3 4 0 1 लामा पुरै हुन जान्छ अनि यसमा चाहिँ -4 यता भनेपछि 1 2 3 4 -4 यता एसएनजी लामासँग हुनुपर्ने हो ओ लामा ओके लासङ एसएनजी लामासँग oh yeah okay we done it it's good okay oh Magnolson Magnolson let's see -4 to here up to 5 just one Magnus Carlsen that means 0 1 2 3 4 so okay so हामीलाई के भनेको छ अरे that will contain the first 4 characters भनेपछि 1 2 3 4 म्याग्नम भनेपछि एमएजिएन 0 1 2 3 ओके ओके मैले इन्डेक्सिङमा चाहिँ प्रब्लम गर्छु यसमा थोरै सो हाम्रो चाहिँ यहाँ 5 हुँदैन 4 हुन जान्छ बिकज जस्तै लेट्स चाहिँ मैले इनपुट गरेर यहाँ चाहिँ लामा भन्यो भने अप टु दि लामा आउनको लागि चाहिँ 0 1 2 3 हुन्छ नि त होइन टोटल 3 हो द्याट मिन्स 1 2 3 या सिम द्याट 4 इन्क्लुड हुँदैन त्योभन्दा अगाडिको सब इन्क्लुड हुन्छ सो I guess it should work right now yeah okay let's just copy it and we can just paste it here and we can just run यसको पनि प्लेग्राउन्ड बिग्रियो let's move to this okay just submit and continue okay iterate through a string yeah हामीले चाहिँ basically a series of basically characters हो नि त sequence of characters so sequence of characters हो भने just like the list tuple we can just do it like this by result in text by in text भनेपछि अब in भनेको चाहिँ सब स्ट्रिम एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन भनेर सिम्पल वी क्यान डु द्याट ट्रु अर फल्स निकाल्नको लागि जुन जान्छ अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाई इन टेक्स्ट नट इन टेक्स्ट या सिम्पल लाइक द्याट ओके नेक्स्ट लेसन now dictionaries yeah key value were one of the most amazing जस्तै हामीले जेसन if you have explored the web development so हामीले जेसन भनेर थाहा होला package dot log just जेसन or something like that है
Okay, dictionary is a collection of the items similar to list and tuples. Here, however, each item of the dictionary is a key value here. So हाम्रो चाहिँ कुनै पनि लुप चलाउँदाखेरि पनि इट्स अलिकति डिफ्रेन्ट हुन जान्छ कि इफ यु लुक एट इट है. So creating dictionaries. A dictionary is created by placing key value pairs inside a curly braces, um, separated by commas. Yeah, simple as that. Yeah, key one value. So item one, item two. Simple as that. Okay. Mm, okay. Create a dictionary. Create a dictionary named student info. Okay. Student, let's say info, and inside dictionary store two keys. Um, what is that? Name. Name. So let's say James. Jesse James. Okay. So what is that? And there is basically score. Basically yes, score. Score भनेको 98. Would it differ? मैले यहाँ डबल कोटेड सिङ्गल कोटेड गरेको छु. यसमा के फरक पर्छ होला लेट्स सी. Print student info. Uh, student info. Let's go. Okay, yeah. It doesn't matter है. मैले यसमा चाहिँ if you can see होइन, जसमा मैले यहाँ चाहिँ सिङ्गल कोट या डबल कोट अनि फेरि लेट्स से म डबल कोट यसमा सिङ्गल कोट गर्छु भने oh my god, why isn't it working? Okay, let's just do it. दुइटाले सिङ्गल कोट हान्यो एन्ड यसमा चाहिँ डबल कोट हाल्यो भने फरक नपर्नु पर्ने हो बिकज हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङमा चाहिँ लिँदा हुन्छ कि अझै. ओके, सबमिट एन्ड कन्टिन्यू. सो डिक्सनरी लेन्थ अफ डिक्सनरी भनेको चाहिँ यो कमाले छुट्याएको हुन्छ नि. दिस इज आइटम वान, दिस इज आइटम टू. वी क्यान डु इट लाइक दिस. या बेसिकली पर्सन यस द्याट एक्सेसिङ डिक्सनरी भ्यालुज. सो डिक्सनरी भ्यालुजलाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ. नेम गऱ्यो भने चाहिँ काइली हुन जान्छ. Major computer science is 19. Yeah, we can do that kind of things. So car भनेपछि car भनेको चाहिँ we don't have that kind of key in the student info and so that's why it will show the error. How can you print GILL from the following dictionary? So name भनेपछि person name, print person and simple name. Okay. So update and add items. So हामीले चाहिँ basically अपडेट गर्न पनि सक्छौँ. त्यसको जसरी इन्डेक्सिङ युज गरेर गर्थ्यो नि लिस्टमा चाहिँ अनलाइक इन द ट्युपल एन्ड स्ट्रिङ्स जसमा चाहिँ विच आर बेसिकली द इम्युटेबल डेटा टाइप्स. वी क्यान डु इट, वी क्यान जस्ट डु इट हियर. जस्ट लाइक अब यसमा चाहिँ नयाँ यसमा चाहिँ अपडेट गरेको छ है. नेमलाई अपडेट गर्यो, एजलाई अपडेट गर्यो. सो या अपडेटिङ भनेपछि एडिङ आइटम भनेपछि वी क्यान जस्ट सिम्पली जस्ट डु द्याट सिटी यस्तो यस्तो गर्न सक्ने हुन्छ. अनि अर्को भनेको या सिम्पल एज द्याट. डिलिटमा पनि वी क्यान अल्सो युज डिल add change dictionary items. Okay, so change the value of the apple key to 3.5. Apple like 3.5 गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. So prices value चाहिँ बढ्दै गएको छ अरे. What we did was apple होइन, app apple. So its value is basically what was that, 3.5. Okay, so add an item with a banana. So adding an item with basically we can just do the same thing but with banana and value 3. Okay, prices, it should work pretty well. Yeah, so it doesn't matter कि तिमीले यसमा चाहिँ डबल कोटेसन or सिङ्गल कोटेसन गर्छौ because add the list. So लास्टमा गएर बन्यो भनेको के भ्यालु पेयर हो. It doesn't matter. Okay, so we can use the del statement to remove a single item from the dictionary. So हामीले चाहिँ लिस्टमा पनि हेरेको थियौँ del भनेर चाहिँ. So just like लिस्ट केसमा चाहिँ या यसरी डिलिट गर्न सक्छौँ भनेर भन्यो. Simple as that. Let's just stop it because it will not run. Playground is not working. Even in the program is pro. I don't know what's happening. त्यही पनि name mirror student info is not defined. So student info नै पुरै डिक्सनरी डिलिट गर्दैछ के. ओके, सो इटरेट थ्रु डिक्सनरी. सो हामी चाहिँ डिक्सनरीमा इटरेट गर्नको लागि चाहिँ सो फर की इन स्क्वायर्स यसरी गर्न सक्छौँ. सो या यो चाहिँ कि यस अर्को तरिका नि हुन जान्छ. यसरी पनि गर्न सक्छौँ. लेट्स से कि यसले भने जसरी. ओके, what we are going to do is just copy
Let's go to the playground and say this tab instead, and let's just comment it out. And what we're gonna do is dictionaries, dictionaries, dictionaries. Okay. So यसको अनुसार चाहिँ सो हामीले चाहिँ 1 9 यसरी गऱ्यो होइन सो वाट वी क्यान डु इज इन्स्टेड अफ दिस वी क्यान जस्ट डु दिस की कमा भ्यालु इन स्क्वायर्स आई गेस यसरी पनि गर्नु मिल्नुपर्ने हो होइन सो लेट जस्ट डु दिस error so cannot unpack the non-iterable int object यसको लागि के एउटा हुन्थ्यो क्या मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ but yeah we can go with this for now value equals to squares key yeah simple as that okay. Okay, okay. We have the reviewers. It doesn't matter. होइन we're gonna go with the next lesson. So check if a key exists in a dictionary. So in use गर्न सक्छ हामी चाहिँ one in squares. Yeah. Basically, notice in operator checks if keys exist or not. If you need to check if a key doesn't exist in there, we can use the not in there. Assign the dictionary below to a variable in prices. What? Dictionary below to a variable in prices. Okay. So price and use a for loop to print the values of all the keys. For key, we can just use key in the prices. B equals to prices and sorry k print v. Simple as that. Nothing more, nothing less. Ah ha 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 ha. Ah ha ha ha. Prices. Okay. It was a wording mistake, I know. Okay. So get method dictionary. The get method returns the value of this is void key. Clear method. Right? Scores dot clear. Okay. So यसमा नि मेथड्सहरु चाहिँ धेरै पढेछौँ हामीले जस्तै लेट्स गो विथ दिस what was that लेट्स गो टु द प्लेग्राउन्ड हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लेट्स से डिक्सनरी छ हैन we are going to use the dictionary so what we are going to do is methods in the dictionary त्यो सिम्पल अरू मेथड्स भनेको हामी गर्न सकिहाल्छ जस्तै एड गर्नको लागि हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि पनि गेट पनि मेथड युज हुन जान्छ सो sqrs dot get so what we wanted to print was 1 so 1 को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भ्यालु कति छ त भने बेसिकली 1 को भ्यालु चाहिँ 1 नै छ 1 को भ्यालु लेट्स चाहिँ we have a llama let's run it then it will print llama okay so यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ get फंक्सन भयो अर्को भनेको क्लियर फंक्सन sqr squares पहिला चाहिँ त्यो गर्नु भन्दा नि स्क्वायर 1 गरौँ सो sqr squares डट कपी लगाउँ हामी चाहिँ अनि प्रिन्ट यसको लागि sqr square 1 and then let's see लामा लामा गर्ने हुन्छ 1 या सानो डिक्सनरी पनि कपी गरेको छ सो नाउ व्हाट वी आर गोइङ टु इज स्क्वायर 1 लाई चाहिँ हामी क्लियर गर्नेछौँ प्रिन्ट भन्दा नि लेट्स चाहिँ a इक्वल्स टु चाहिँ sqr square 1 डट क्लियर we have to also print it print a none that means none okay it is simple as that okay let's move to this next tab next lesson okay so हामी चाहिँ अब python sets मा जाउँ है let's move to the python sets so similar to the list and tables a set is a collection of items
there are three things that make states different from the list and tuples. So states भनेको चाहिँ अनअर्डर्ड हुन जान्छ, हामी चाहिँ लिस्ट र ट्युपल्स भनेको चाहिँ एकदम अर्डर कलेक्सन हुन जान्छ होइन, अनअर्डर कलेक्सन्स। अनि अर्को भनेको युनिक हुन जान्छ, सेटमा चाहिँ डुप्लिकेट्स हुन मिल्दैन कि, जस्ट लाइक हाम्रो चाहिँ यसमा डुप्लिकेट्स हुन जान्छ नि लिस्ट टेबल्सहरूमा चाहिँ, इम्युटेबल आइटम्स या आइटम्स इम्युटेबलै हुने भयो। सो इम्युटेबल्स वी हेभ थ्री टाइप अफ इम्युटेबल्स, तिनवटा इम्युटेबल्स हुने रहेछ हामी चाहिँ ट्राइब्समा चाहिँ। फर्स्टमा वी हेभ ट्रिपल स्ट्रिङ एन्ड द इज बेसिकली सेट, डिक्सनरिज इज बेसिकली म्युटेबल, अनि अर्को भनेको एन्ड दर इज बेसिकली लिस्ट या okay, the state of animals. Okay, let's go next. Creating states. So there's a curly braces used in this one, just like the dictionaries. Yeah. तर यसमा चाहिँ एउटै चिज चाहिँ हुन पाइँदैन कि, जस्ट लाइक यसमा प्रिन्ट गऱ्यो भने पनि सेट्सको यो चाहिँ हट्न जान्छ क्या, बिकज सेट्समा भनेको त एउटा स्याउ भयो भने दुईवटा स्याउ भयो भने स्याउ छ भने हुन्छ नि त सेटभित्र त, त्यस्तै कुरा आएको यहाँ चाहिँ। ओके नेक्स्ट क्वेसन, हाउ मेनी आइटम्स डज दिस सेट ह्याभ, इट जस्ट ह्याभ टू आइटम्स क्या, एक्ज्याक्टली भन्यो भने, बिकज यो डुप्लिकेट्स मतलब हुँदैन क्या, इभन इफ इट्स द्याट इट डजन्ट म्याटर। एड एन्ड अपडेट दिस सेट आइटम्स, ओके जस्ट एड गर्न सक्छौँ, अनि बेसिकली अपडेट पनि गर्न सक्ने हुन्छ, अपडेट एड अपडेट। वान कमा ए कमा अनि बी कमा 3 प्रिन्ट सेट। ओके ल लेट्स से मैले फेरि यता पनि के गरेँ भन्दाखेरि वान कमा गरेँ भने इट विल जस्ट प्रिन्ट द्याट क्या। ओके सो नम्बर अफ आइटम्स भनेपछि चाहिँ लेन सेट, लेन अफ द सेट बेसिकली let's print it 4 1 2 3 4 okay. So what we're going to do is हामी चाहिँ एड गर्न जान्छौँ, सेट डट एड कति एड गर्छौँ भन्दाखेरि लेट्स से लामा, अनि त्यसरी प्रिन्ट द सेट ओके 1 3 लामा, बिकज यो चाहिँ एउटा चाहिँ अनअर्डर कलेक्सन हुन जान्छ नि त होइन। सो हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली सेट भनेको चाहिँ इम्युटेबल अनि चाहिँ अनअर्डर एन्ड युनिक कलेक्सन भन्छ क्या, कलेक्सन collections of the items, yeah that's it. So and there is we can update this set on this area let's say म एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु है, ए इक्वल्स टु लामा लासङ भन्यो भने लेट्स से सेट डट अपडेट, लेट्स प्रिन्ट इट है, हामी कहीँ स्टोर गर्दैन, जस्ट प्रिन्ट इट सेट डट अपडेट। oh my god set dot update what is that ए भन्यो भने वाट विल ह्यापन है। सो भने चाहिँ लामा लासाङ अनि त्यसरी के भित्र आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है। ओके सेट डट अपडेट भनेपछि यहाँ चाहिँ केही प्रिन्ट भएन होइन। सो वी क्यान जस्ट कपी बी बी इक्वल्स टु सेट डट अपडेट। सो वाइ चाहिँ ह्यापन भन्दाखेरि हामी सेटै हुनुपर्ने हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ मैले सेटैभित्र हालेँ भने चाहिँ नाउ इट्स गन वर्क के। वाइ प्रिन्ट बी, okay let's see it here.
ए हामीले यस्तो गर्ने होइन नि सेट एउटा अपडेट ए गरेर चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्ने सेट हो क्या बिकज सेटमा गएर चाहिँ स्टोर हुन जान्छ द्याट वाज द केस या भन्दाखेरि लामो लास्ट अब फेरि रन गऱ्यो भने आई डोन्ट नो वेयर इट विल बेसिकली या सो हाम्रो चाहिँ सेटमा चाहिँ अनअर्डर हुन जान्छ कि अनअर्डर्ड क्या अनअर्डर्ड है अनअर्डर कलेक्सन हुन जान्छ द्याट मिन्स इट क्यान बी एनिवेयर लामो लास्ट क्यान बी हियर 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 एभ्रिवेयर क्या जाने हुनसक्छ कि त्यो काइन्ड अफ थिङ होइन सो अपडेट गर्ने बेलामा चाहिँ जुनबाट चाहिँ अपडेट गरेको छ नि होइन सो त्यही नै हुन जान्छ ओके नाउ set this tab instead next lesson add item to python set okay add number to this number set भनेपछि add number to the number set भने numbers create an empty set okay set भनेको हाम्रो यसरी हुन जान्छ so number हुन्छ input numbers dot update add number भन्छ number dot add okay what numbers dot add why is it here नम्बर्स भन्ने एउटा चाहिँ सेटमा चाहिँ डट एड गरेर के गर्यो भन्दाखेरि नम्बर गऱ्यो नि त सो गेट एन इन्जर इनपुट फ्रम दि ल लियो होइन नसेट नम्बर भेरिएबल एड नम्बर टु दि नम्बर सेट युजिङ दिस सेट एड फङ्सन सो वाइ इजन्ट इट वर्किङ के also add no attribute add numbers is not dictionary नि त यार numbers dictionary होइन हो वाइ एम आई गेटिङ द्याट के त्यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गरौँ केमा भन्दाखेरि सेटमा क्या ए ओके डिक्सनरी मान्न खाँदै त्यसले त रिमुभ द आइटम फ्रम द सेट बेसिकली डिस्कार्ड हो नाइस 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 ट्रिक है डिस्कार्ड एड गर्ने अपडेट गर्ने डिस्कार्ड गर्ने है डिलिट हुँदैन यसमा चाहिँ वी हेड इज द डिस्कार्ड चेक इफ एन आइटम एक्जिस्ट इन सिम्पल वी क्यान जस्ट डु द्याट ओके नेक्स्ट सेट अपरेसन्स सेट्स युनियन द्याट मिन्स सेट्सलाई चाहिँ हामी चाहिँ युनियन गर्छौँ या कमन छ भने पनि बिकज अघि कुरा भने युनिक हुन जान्छ नि सेट्समा त सो इफ यु जस्ट रन इट what we're gonna get is tiger cat line 11 dog so it's only dog cat 11 चाहिँ 11 कमन छ होइन सो भनेपछि डोमेस्टिक एनिमल्स अनि अर युज गर्छौँ कि युनियन गर्नको लागि नाइस इन्टरसेक्सन भनेपछि मात्रै गर्नको लागि एन्ड what will be the output of the following code so odd number even number union of the shades 1 2 3 4 all of the above बिकज सेट भनेको अर्डर हुँदैन कि अर्डर डजन्ट म्याटर कि होइन सो वेयर आर वी कन्भर्जन ओके लेट मी जस्ट गो आउट फर अ मोमेन्ट
Okay, so I have returned. It's 9:26 a.m. Okay, so let us do just around कति यति मात्र भ्याउन कति भन्दाखेरि कोर्स आउटलाइन कन्भर्जन भ्याउन होइन त लेट्स सी कन्भर्जन ओके so we learned about different compound data types in this chapter list tuple यो भनेको चाहिँ कन्भर्जनको लागि चाहिँ सेट so simple as that के list yeah tuple and in the dictionary the sheet function converts an iterable set to an example. What will be the output of the following code? So list numbers. So print number when is list and answer 1, 2, 3. Yeah, okay. So remove the duplicate items from the list. So set गर्ने बित्तिकै चाहिँ duplicate चाहिँ हट्न जान्छ. Okay, nice. Nice analogy है set. Okay, yeah. Nice, nice. So range function हेरौँ अब. As we have discussed before, the function returns a sequence of the numbers. For example, sequence of the numbers 1 to 6 भयो भने यसले चाहिँ 1 to 5 चाहिँ print हुन जान्छ. So numbers भनेपछि list. Numbers. Oh yeah, nice, nice. Nice idea. Okay. So what does it mean is that यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसो गर्यो क्या सो बेसिकली यसलाई चाहिँ एउटा एन भनेमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि रेन्ज 1 1 to 10 भनेपछि 1 to 9सम्म हुन जान्छ कि अब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गऱ्यो भने बेसिकली हामी सक्छौँ कि रेन्ज 1 to 10 छ सो अब नाउ वाट वी हेभ टु डु इज यसलाई चाहिँ लिस्टमा कन्भर्ट गरौँ भनेपछि चाहिँ बी इक्वल्स टु चाहिँ लिस्ट अन्त साइज चाहिँ एन हो क्या बेसिकली सो वी निड टु प्रिन्ट बी या एउटा चाहिँ लिस्ट बनाउनु त्यसमा चाहिँ सो अब प्लस लेट्स चाहिँ कि मैले चाहिँ अर्को रेन्ज गरेँ अरे सो लेट्स चाहिँ 5 to 20 भनेको गरेँ अरे द्याट मिन्स वाट वुड ह्यापन ओके अनसपरेटेड टर्न फर प्लस रेन्ज त्यसमा चाहिँ प्लस गर्न मिलेन होइन ओके सो अब यसलाई चाहिँ यो त लिस्ट भयो है सो नाउ लेट्स फाइन्ड कि अब लिस्टमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लिस्ट भनेपछि बी डट हामी चाहिँ बीमा के गर्छौँ भन्दाखेरि बी डट एड गर्ने मिल्दैन यसमा एडै होला सायद लेट्स सी थट 12 okay list has no orbit select type class list यसमा चाहिँ के गर्न थालेको भन्दाखेरि लेट्स सी yeah that's it next lesson range function range 0 to 5 5 weights convert the numbers to the list suppose we have to iterate a loop n number times here is the easiest way to do it for I in range n range 3 भनेको चाहिँ what number in range
Three, 0, 1, 2. The step argument, the complete syntax of the range भनेको चाहिँ start Indian step हुन्छ नि. That means okay. So यो हो क्या मेन थिङ भनेको चाहिँ. So just like this what we have to know is, so एउटा चाहिँ what we did was रेन्ज भनेको चाहिँ स्टेप पनि हुन जान्छ क्या. सो 1 to 10 त अघि त प्रिन्ट गरेँ होइन. सो यहाँदेखि कति कति लेखेपछि इन्क्रिज हुँदै जाने त. सो लेट्स से मैले चाहिँ 1 to 10 भने 0 2 भयो अरे. आई हेभ टु जस्ट प्रिन्ट द अड नम्बर्स. द्याट मिन्स स्टेप 2 गर्छु कि. सो द्याट मिन्स मैले त्यो 0 2 4 6 8 पाउने भयो चाहिँ सिम्पल यो चाहिँ होइन. सो लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ अनि यो चाहिँ के गर्छु भने 3 गर्छु भने 3 6 9 यसरी हुन जान्छ कि. द्याट काइन्ड अफ थिङ. यो चाहिँ स्टेप सिधै गर्ने हो कि. सो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ के अरे उयो के भन्छ कि रेन्ज भन्ने फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वी विल ह्याभ दिस के भन्छ स्टार्ट इन्डियन स्टेप. इफ यु सी हाम्रो चाहिँ रेन्जमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज स्टार्ट एन्ड इन्ड एन्ड इन्ड अनि चाहिँ यहाँनिर भनेको स्टेप हुन जान्छ. सो हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ 0बाट छ, इन्डिङ भनेको 10. द्याट मिन्स 10 चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन 10भन्दा अगाडि मात्र, बिकज -1 हुँदैन त्यो त होइन. सो 11सम्म गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान प्रिन्ट द 10. द्याट मिन्स अनि 2 स्टेप बढ्छ भने चाहिँ 0 to 4 6 8 10 हुन जान्छ अब चाहिँ है. What the hell is this? This is the problem. Okay. 0 to 4 6 8 10 होइन त. Okay. Okay, now this step argument and the Gaudian. So yeah, next lesson. Set a Python range. Create a sequence of numbers for 17 using the range function. Okay, range one is let's start from the 4 and in one in algorithm 7 one is that means 4 comma 8 no 11 comma. So हामी 3 3 ले पढ्नु परेछ 3. So रिजल्ट भनेपछि नम्बर्स गर्नु परेछ. ट्रिपल भनेपछि चाहिँ ट्रिपल ट्रिपल अनि नम्बर्स के कन्भर्सन भयो चेक गरौँ. या यस इज द्याट सिम्पल. So example range. In this example, we'll create a sequence from 5 to 1. 5 0. Okay. Negative गऱ्यो भने घट्दै जाने भयो स्टेप. Nice, nice, nice. Okay, recap the data types. Just ordered. So ordered नहुने भने चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ सेट. Mutable भनेको लिस्ट म्युटेबल, ट्रिपल not mutable, डिक्सनरी सेट पनि म्युटेबल भन्छ. इज मस्ट बी युनिक. सो हाम्रो चाहिँ डुप्लिकेट्स नहुने भनेको चाहिँ सेट र डिक्सनरी मात्र हुन जान्छ. किनकि तिम्रो चाहिँ नेम भनेको चाहिँ दुईवटा नेम त हुँदैन होला नि त होइन. प्रोबेब्ली है मस्ट इन द केस. Definite order. Mutable means we can add, change, and remove items. Duplicates means items of the table have the start of examples. Okay. Get the largest item. So numbers. Yeah. So large is number 0. So for number in numbers, if largest is more than the number, largest will be greatest. For number in numbers, if the is the largest. Okay. त्यसमा सब कम्पेयर गर्दै गयो भने म्याक्स फङ्सन युज गरिनु भयो भने इजिली लिस्ट ट्रिपल्सहरूको लागि म्याक्सिमम मिनिमम है. In this example, we will check if a key exists in dictionary. If the key is in the if 3 in cubes. Okay, nice. Example, employee in both departments. Suppose we have two lists, front-end developers
and backend developers. So convert list to sheets and perform sheet intersections. That means दुइटै डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ को छ होइन इम्प्लोइ इन बोथ डिपार्टमेन्ट्स. ओके यो यसबाट हेर्ने भने वी हेभ जेन. ओके सो कसरी वर्क भयो भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन निकाल्नलाई दुइटालाई सेट गर्ने सेटको इन्टरसेक्सन भनेको एड गर्न सक्छौँ बेसिकली. या नाइस नाइस ट्रिक है. नाइस अमेजिङ है. We will leave it at that. हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि let's stop sharing this and let's open the Jupyter notebook. Anaconda prompt. Okay. So let's go to the D folder. What I have to do is basically cd D and then Python. We can say Jupyter GPY Jupyter notebook and then notebook directory equals to D and this I guess I'm very mastering Python basically. Yeah. No. Oh my god. Notebook notebook directory equals to what is that? D TRNG mastering Python. Okay. If you miss the train I'm on, then you will know that I'll be gone. Okay. Let's. It's taking its little time. Okay. We are here. Let's just update on the GitHub and we can in it for the today. Okay, so Python basics को पनि whereas the data types this tab instead. Okay, so string बाट सुरु हुन जान्छ है आज हाम्रो चाहिँ. Is it from string or string? Okay. So string भनेको चाहिँ हामीले पहिले युज गरिसकेका छौँ डिफ्रेन्ट it is an order immutable collection of the items and it can contain duplicates. So let's see here. Skip sequence. Okay. Hi hero, let's use the skip sequence. Let's use the skip sequence. कसरी भन्दाखेरि print let's say we have B. Let's say Russian llama. Is it? Okay. I want you to say. Okay. Print B.
लासन लामो इज इट या सो हामीले चाहिँ स्किप सिक्वेन्स युज गऱ्यौँ अर्को भनेको चाहिँ बेसिकली वाट इज द्याट लुपको लागि त सिम्पल छँदैछ होइन लुपिङको लागि चाहिँ सो फर आई इन बी प्रिन्ट बी गऱ्यो भने चाहिँ सो हामीले देख्न सक्छौँ कि या लासन लामो चाहिँ लासन लामो इज इट वाट Bob I in B मेथड्स भनेको चाहिँ ह्यास्ट्रिक मेथड्सलाई अब हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एपेन्ड गर्न त मिल्दैन हेर होइन लेट्स से के भन्छ भन्दाखेरि टाइटल भनेको चाहिँ okay, टाइटल भनेको चाहिँ वी हेभ राइट मास्टर एन्ड using necessary converting this into the let's say cat master अहिले पनि फेरि मैले लेखेन छ है ओके सो यो भयो होइन सो कसरी भन्दाखेरि युजिङ दि वाट इज स्लाइसिङको लागि के गर्छ भन्दाखेरि टाइटल भनेको चाहिँ टाइटल भनेको के भन्छ भन्दाखेरि बेसिकली लेट्स चाहिँ कि सी भयो अनि चाहिँ कन्कर्टेसन युज गर्छौँ अनि बेसिकली टाइटललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने स्लाइसिङ गर्छौँ फ्रम वान टु अल द्याट्स इट अनि प्रिन्ट गर्छौँ के भन्दाखेरि टाइटल वान Fishing indices must be integers, not tuple. Yeah, can master. So using the what do we say? Using the replace method. So print tl title dot replace. What is that? R लाई चाहिँ के रिप्लेस गर्ने भन्दाखेरि C ले रिप्लेस गर्ने हैन ओके क्याट मास्टर या अनदर थिङ्स भनेको चाहिँ सो हामी चाहिँ फाइन्ड पनि गर्न सक्छौँ फाइन्ड मेथड फाइन्ड मेथड भनेपछि चाहिँ लेट्स चाहिँ हामीलाई चाहिँ एम फाइन्ड गर्नु परेछ अरे हैन सो I want you to say so 4 भन्ने इन्डेक्समा छ है इन्डेक्स 1 मा छ सो द्याट्स द थिङ स्लाइसिङ हुन सक्छ सर भनेको लेट्स गो विथ डिक्सनरिज ओके डी एस सी टी आई एन डिक्सनरिज हैन त ओके लेट्स गो विथ द डिक्सनरिज बेसिकली collection of key value pair items सो जस्ट लाइक इक्जाम्पल्स हेऱ्यो भने यसलाई चाहिँ कर्ली ब्रेसेसमा हुन जान्छ होइन सो हामीले यसको चाहिँ लेट्स चाहिँ प्रिन्ट इफ यु टाइप लेट्स चाहिँ कि ए गऱ्यो भने वाट वुड ह्याभ इज क्लास डिक्सनरी हुन जान्छ कि बट यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेट पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्ली ब्रेसेसमा हुन जान्छ बट कसरी चाहिँ अब सुरुमै चाहिँ इम्टीलाई चाहिँ कसरी पार्ने भन्दाखेरि वी क्यान जस्ट डु इट हियर क्या सेट पार्न सक्छौँ सुरुमै सेट हो है भन्नु भन्न सक्छौँ नि त होइन सेट चाहिँ किन युज गर्ने भने पनि डिफ्रेन्ट त्यो आउन सक्छ कुराहरू अब चाहिँ सेट हुनुभयो बट वी क्यान जस्ट
Okay, type in. Okay, class dictionaries. Okay, let's define the dictionary. Let's say we have student, student, and this info one is so 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 let's say name and sorry basically let's say um, Wang Din. Okay, Wang Din, and then um, Wang Din Sherpa. Wang Din Sherpa is one name भनेको चाहिँ and then age भनेको चाहिँ we have age भनेको what is this age भनेको चाहिँ let's say 24 and occupation त्यसो भने चाहिँ अनि job भनेपछि चाहिँ let's say कि it's basically an artist. Yeah, artist, musical artist. SIC artist, musical artist one and then just close with the curly braces and we have this ready print student info. Okay, okay, so now अब एक्सेस गर्नको लागि so what we can do is student info बाट चाहिँ नेम चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक्सेस गर्छौँ क्या त्यसको लागि चाहिँ वाट वी हेभ टु डु इज बेसिकली हामीले चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ एन्ड के छ भने नेम ओके वान शेर्पा भनेर भने होइन यसै गरी चाहिँ अब हामी डिफ्रेन्ट अब यो चाहिँ की भ्यालु पेयर्स हुन्छ होइन अब लेट्स से युज फर युजिङ युजिङ इन द डिक्सनरिज सो फर की इन के भन्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्ट इन्फो सो हामीले सब प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो मजाले हुन्छ सो भने चाहिँ भ्यालु भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ कि स्टुडेन्ट इन्फोको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सेस गर्नु पऱ्यो नि त द्याट मिन्स वाट वी डु इज बेसिकली कीले चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो त्यसको हामी की भन्यो त्यस पछाडि चाहिँ प्रिन्ट एप स्ट्रिङ युज गरौँ कि भन्दा पनि के गर्छ भन्दाखेरि के not this hey we have to use this curly braces f string use गर्ने बेलामा चाहिँ यसको भ्यालु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि v okay v okay let's just print it under using the line 5 print okay mistake is name on this server is job musical artist बेसिकली लुप पनि वी क्यान जस्ट यसरी चलाउन सक्ने भयो सो अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिङलाई नै त्यो गरिदियो भने क्लियर गरिदियो भनेपछि स्टुडेन्ट इन्फो डट क्लियर गर्न सक्छौँ सो हामीले चाहिँ सब कन्ट पारेर चाहिँ राख्नु पर्दैनौँ होइन सो प्रिन्ट गरिदिउँ यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिउँ ओके सो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्टी डिक्सनरी हुन जान्छ सो यसै गरी नै अब हामीले चाहिँ एड पनि गर्न सक्ने भयो डिफ्रेन्ट पनि गर्न सक्ने भयो जस्तै स्टुडेन्ट इन्फोमा स्टुडेन्ट इन्फो डट एड एड गर्नु पर्दैन स्टुडेन्ट वान डट क्लियर गरौँ यसलाई चाहिँ सो त्योभन्दा माथि चाहिँ वाट वी आर गर्न डु इज स्टुडेन्ट इन्फो वानमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट आइएनएफ इन्फो डट कपी भन्ने फङ्सन लगाउँ सो यसरी चाहिँ गयो होइन सो स्टुडेन्ट इन्फोमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्फो डट स्टुडेन्ट इन्फोलाई चाहिँ क्लियर गऱ्यो होइन कपी पनि गऱ्यो हामीले चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्नु प्रिन्ट स्टुडेन्ट इन्फो ओके दुइटै क्लियर कसरी भन्दाखेरि म फेरि यहाँबाट चलाउनु पर्ने हुन्छ सरी okay let's start from here okay info one okay that's it let's move to the set
सेट्स सिम्पल हाम्रो चाहिँ भेन डायग्रामहरू बनाउनु पर्ने त्यही चिजहरू जस्तै हो सेट पनि होइन इफ वी सिम्पली अन्डरस्ट्यान्ड इट सेट्स भनेको चाहिँ इज एन अनअर्डर के अनअर्डर कलेक्सन अफ द युनिक आइटम्स सेट्समा चाहिँ युनिक आइटम्स मात्र हुन जान्छ सो इफ यु सी सेट भनेको डिक्लेरेसन यसरी गर्न जान्छ होइन सो यसरी सो प्रिन्ट अब टाइप बेसिकली टाइप ए भनेको चाहिँ ओके इन्डेन्टेसन इरर भयो नि त यहाँ त ओके सो यो चाहिँ हामीले सेट्स यो त ट्रिपल भयो नि त सेट्स भनेको चाहिँ यो हुन जान्छ क्या यो हुन जान्छ सो यसमा चाहिँ अब यदि गऱ्यो भने चाहिँ वी गेट डिक्सनरी बट वी हेभ टु चेन्ज इट है सो वी हेभ टु चेन्ज इट सो कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेट भने चाहिँ एउटा चाहिँ डेटा कन्भर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ सो डेटा कन्भर्जन हामीले धेरै नै युज गरिरहेको छौँ यसमा है सो सेट हुने भयो सो सेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनअर्डर कलेक्सन त्यसरी हुन्छ जस्तो सेटमा चाहिँ लेट्स के भन्छ भने ए भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ लामा ए अनि पछाडि 1 2 5 100 जहाँ पनि हुन्छ जस्तो कि जस्तै तिमीले चाहिँ प्रिन्ट गर्छौ भने हेर है प्रिन्ट अनि पछाडि के गर्छौ भने कन्भर्सन हुनुपर्ने हो त्यसले ट्रिपल गरेर हुन्छ है ओके यो लामा यसरी हुन्छ फेरि एकचोटि गर three so comma 1 comma 2 comma 3 anyway yeah सेटमा लेट्स सी सेटमा एड गर्ने चाहिँ मिल्दैन सेट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एड गर्न मिल्नु पर्ने है जस्तै ए डट एड वाङडेन ओके लेट्स प्रिन्ट या वाङडेन पनि हुन जान्छ सो भने अब चाहिँ हामी चाहिँ बी पनि एउटा बनाउँछौँ सिम्पल एउटा के गर्छ भन्दाखेरि सेट बनाउँछौँ जसमा चाहिँ 1 2 4 5 अनि भनेको लामा बनाउँछौँ सो हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नु खोज्यो भन्दाखेरि सो अब हामी चाहिँ लेट्स फाइन्ड द युनियन intersection or we can say common on the A and B sets okay के गरौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ लेट्स से कि युनियन भनेको चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ए or on the side B so print on let's say a string union of let's say A and B is basically B okay and then union of lama is 1 2 3 5 1 then अनि lama यहाँ पनि 1 2 3 1 2 यस्तो चिज छ होइन भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ के भन्छ इन्टरसेक्सन मात्रै हेर्नु है त अनि जस्ट कपी दिस ओके सो युनियन भन्दैन अब हामी चाहिँ के गर्छौँ बोथ लेट्स से कमनको लागि वी हेभ टु डु एन्ड सो कमन अफ ए एन्ड बी इज सी ओके 1 2 3 1 2 5 अनि लाम ओके ठिक छ सो सेट्स भनेको अर्को भनेको बेसिकली
रेन्ज भन्ने हुन जान्छ रेन्ज फङ्सन चाहिँ अ, रेन्ज फङ्सन रेन्ज फङ्सन हुनुभयो जसमा चाहिँ लेट्स से कि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रेन्ज 1 to 10 जस्तै यसमा चाहिँ योभन्दा नि पहिला चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स हुन्छ है सो रेन्ज अन्त के भन्छ भन्दाखेरि स्टार्ट अन्त इन्ड अनि पछाडि के भन्छ स्टेप भन्छ कि स्टेप जस्तै अब यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए कस्तो चाहिँ रेन्ज 1 to 10 गरेर अनि पछाडि प्रिन्ट अनि पछाडि के गर्छ भन्दाखेरि लिस्ट गरौँ न यसलाई सिधै लिस्ट बनाउने हो भने प्रिन्ट वाट यु क्यान डु इज ए गऱ्यो भने लिस्ट आउनु जान्छ एउटा होइन सो बट वाट यु वान टु डु इज बेसिकली अब हामीले 10 देखि चाहिँ घटाउनु छ भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई यस्तो गर्छौँ क्या सो बी इक्वल्स टु चाहिँ लिस्ट लिस्ट लेट्स से रेन्ज 10 देखिबाट हामी चाहिँ कहाँसम्म पऱ्यो भने 1 भनेपछि चाहिँ वाट यु क्यान डु 10 to 1 त हुँदैन भनेपछि 0 सो अनि त्यसरी स्टेप्स भनेको चाहिँ -1 दिनुहुन्छ कि सो यसो गऱ्यो भने प्रिन्ट बी गरौँ प्रिन्ट बी ओके 10 and 8 6 5 4 1 सो वी क्यान डु इट लाइक दिस यो चाहिँ रेन्जको चाहिँ त्यो फङ्सनहरू हुन जान्छ सो या So as we read about up to the range. So now let's just segment it. So what we are gonna do is now let's open the terminal. Then git bash. Oh my god. No. Bash. Big bash. Okay. Let's just go to the VS Code. VS Code mastering Python and let's just upload it in the GitHub. GitHub. Okay. Let's just share this instead. We can just end it here. Let's cross it. Let's go to my repo. Mastering Python. And yeah, let's see. Okay. And git status. Okay. So git add. Let's say and git status and git IT commit mention. So what I need to write is data type. Data type is running keyboard and strings. Strings on dictionaries string dictionary and set and range function range okay git push upstream origin name. Let's look at here. We can just refresh it. Okay, let's first pull. It's the key to change I haven't done. Hey, okay, got it. Well, image or I think the in the readme. I know my image or I think the there. But now we can get the new is status shown also. And the branch is ahead of to commit git push. Okay, let's see. So data type list भन्दा नि यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ data string dictionaries. Yeah. Okay.
No. Okay. So introduction, function, decision making, data types. Let's check it. Yeah, dictionaries. Search range function. Okay. So we have committed. Okay, just one streak. Let's go. Okay, so now our stream is over. Bye bye. And if you are still there, then if you want to continue on this journey with me, you can feel free to contact with me or do anything. And yeah, you have this GitHubs, mid GitHubs and सक्नुहुनेछ. You can also share the GitHubs what I have done and you can also learn with me. This is the project Kaizen. That means you will learn only one thing at a time, slowly but gradually, increasingly. Okay, so that's it for today, and bye bye.